Vi hälsar välkommen till Tinne Wilhelmsson Silvén och Frank Jespers. Varsågoda. Tinne och Frank kommer att visa då resan från unghäst till Grand Prix. Och jag kommer att presentera hästarna som kommer att delta alldeles strax. Varsågoda. Tack så mycket. Vi börjar först, så ska Frank få börja och prata lite unghäst, en 4-åring här som Mats får presentera först. Okay. Sorry. Vi ska just to present a horse. Det är Falsterbo som är alltså född 2011 efter Fürstenball Royal Blend. Okay. So we judge the horse first on hand. We try to make an impression, and then we see later this horseback under the saddle. And we try to say something about the type and a little bit about the character and the first impression. And for me, the first impression from this horse, that it's a blood type. It's a long-lined blood type. It's a very friendly head, very friendly eye. It's a he, yeah. It's a he. Friendly, attent. I think when the rider is sitting on this horse, it's a willing horse to go. But that's what I think. He seems active. And when we see the walk, he is a little bit tensed, but the walk is really easy. Going through the body, swinging through the body. The head neck is a little bit moving forward, down in a good way. Covering ground in a good way. And that's the most important always, that he's clear in rhythm. Also, when this horse is a little bit tensed, you can see he's really clear. The hind legs are coming nice under the body. It's not pushing behind. It's nice under the body. Covering ground, my opinion, this is really the covering ground, which is more than enough. When it's much more bigger, it's sometimes difficult to collect. When it's short, it's difficult for extended walk to get a 7 in a test. So I think for this horse, when it's in a test, he has a possibility to get a good mark for the walk. Important is not only the hind leg, also the foreleg is important, that he is coming out of the shoulder. And I think in this way, now he's nice relaxed. This is the best way to show the horse. Now he's really relaxed. Nice regular, really clear in rhythm, good shoulder freedom, bending enough in the hind legs. Yeah, bending enough. Maybe a little bit more, and then it should be giving a little bit more quality. I see the knee in the foreleg, it's okay for a walk. When I see head, it's okay. A long neck, it's okay. Withers, high enough, not special. In the body direction, it's a little bit eagle, a little bit flat. Maybe, yeah, you can stop in the middle one time or the other hand. Maybe he could be built a little bit more from nature uphill. Yeah, so he's built a little bit forward. When I see now the croup, it's almost the same like the withers. But the withers are not that high, you can see. It's a good connection, with the neck. The withers in neck is okay. And it are long withers, could be a little bit higher. Neck is very nice to see now, a long shoulder and a sloping shoulder too. The loins, or the back of the horse is okay, little bit dipped. Yeah, little bit deep. Not too much, I think. The loins connection, loins croup, that's okay. It's not dipped, that's not really strong. It's long lined in the back is long enough. And then we speak, the people who were this morning with the theory, we speak about
the croup length, and you see the hip, and then the seat bone. That's a long croup for this horse. When we look now for the hind leg, we can see really this is a hind leg which is straight. So not much hock in it, in the hind leg. A little bit straight. But it doesn't say that the horse is not moving in this way. But that's what we can see on hand. A little bit straight hind leg, and, but correct. So, forelegs are, in my opinion, okay. So what I should say from this horse, nice blood type, long-lined, expressive, could be a little bit more built uphill and a little bit more withers, to say something. But now I have told my story and I have a question for Tine. What are you looking out of your eyes? Because that's... I think all you say I do understand and I agree about, but I'm also curious how you put this together when we ride him later to see how it connects, how we look at him without a rider and the connection with a rider, and which part they are following and which maybe are not following. So it's an interesting way to see later. I do agree about everything you said now. Okay, so yeah, what I expect a little bit that's a horse, it's a willing horse to go, yeah, and maybe a little bit going forward instead of natural coming up. But maybe because he is attent and a willing horse, it's possible. But that's what I see now. And when you are a judge and you have to give marks for this confirmation, yeah, then you can give for this confirmation. I give a mark. Then I should say, I give an 8. Why not a 9? Because the withers are a little bit too low, the back a little bit deep, but expressive, nice face, good neck, good foreleg, good croup, little bit straight hind leg, long-lined, attent, nice to see. Why not an 8? Somebody want to give more? I want to see. Nobody. So I'm very easy in judging. But now, who want to give less? And the reason. You can tell, you can speak. We are here to learn from each other. Yeah, so what I say is not always 100% true. I'm sure it's not always. So when you have another opinion, it's good to speak. Maybe it's coming later, but we want to have a little discussion. Okay, you want to say more about this horse, Tine? No, keep on. Okay, then we see this horse back under the saddle, and then we see the next one. Yeah, we can settle this horse. I think the connection is very interesting to do, to watch them from the ground, because that's actually what we are doing, but I see them mostly under rider. Yes. And then it's interesting to get this, to tie it all together. Yeah. Yeah, so in Holland, in the beginning, it was very important what I told now. We are showing in the breeding a lot on hand. Yeah, and that was very important. But now, in the last years, it's much more important that the horses are showing themselves under the saddle. Yes. So this is, for a lot of sport people, special, less important. For breeding, it's interesting. And in Holland, we do with these horses the linear score. That means every part of the horse get a mark or something. It's a special way of judging. So when you see that hind leg now, it's straight. Yes. And then on the linear score, you give this horse 3 points to the straight side. When it was bended like this, yeah, then you give it 3 points to the left side. That's a linear score. Oh. We give all the horses in Holland, which they show, and then we get a lot of information, and then you see that when a stallion is breeding, you see that a lot of the offspring has the same linear score, and that's interesting for breeding. For riders, not so interesting, but for breeders, it's interesting. Okay. Here comes a 3-year-old. Och nu, den här hästen är en riktig gröngöling. Han är riden kanske 15 gånger. Så jag är tacksam om ni tar det lite lugnt så han får en bra upplevelse. Han heter Jericho, rids ut av Linnea Dahlberg. Efter Hässlegårds rubin Davignon.
Och här kan jag då inflika på svenska att det är så jättekul när man har sett både mamman och pappan på nära håll. För det här är Davinia som gör det. Det är hennes son som nu har blivit 3. Och även Hässlegårds Rubin har vi ju sett allihopa i vuxen ålder tävla mycket. Så att jag känner till bägge föräldrarna väldigt väl. Okay, now we can see now the 4-year-old one, the brown one. We can compare the walk with the way he did on hand. And what I saw here, now he's a little bit more tensed, but what I saw here, under the saddle, the walk is not less than on hand. It's always in the beginning with horses with this new area for the horse. They are tensed. But now you can see he's relaxing a little bit, and then you can see, and that's always good, also when it's a little bit tense in a horse, that the horse stays really clear. And this is a really clear walk. You can see when the hind leg is coming forward, he is not in the same time going forward on the same side with the foreleg. So he's really clear in rhythm, not a pacer. Which is something we like a lot when we have to ride on them later. Yeah, yeah. So with this tense, and he is in that moment clear in rhythm, that is a good sign also when you collect, and Tina shows us later, when you collect a horse, the walk is always a little bit more difficult to keep it clear. But for this horse, yeah, I think it has a really good walk. And we saw in our mind the straight hind leg, but when he's moving and going forward, then you can see he is bending the hocks really supple, really enough, and really nice long neck, not too long. Yeah, and he's going through the body. So when I have to give a mark at this moment, yeah, and when I'm too high, Tina, or something, or too low, or when you think I want to give another mark, but when I give a mark for this walk, I should say 8.5. It's too high, it's too less, Tina? What do you think? No, I like also about the rhythm. This rhythm I think is a very important part. And for sure he's going to have a bigger overtrack when he gets more ridden and more used to a rider going forward downwards. So I like the way he walks. I agree with you. My question to you is how much overtrack you like really? As much as possible for a young horse, or I think then we run into problems when we want to ride them later on. So too big of a walk it has to be a handleable walk that you can ride and that you can collect. Yes, okay, that's otherwise my question. you're into trouble. Yeah, we have the example of from the big walks to collect. It's more difficult sometimes. Yeah, we know a stallion. He got 2 times a 10 for the walk on the World Champions in Verde. Yeah, big walk. He got 2 times a 10 because he was clear when he was long. Yes. But in the connection, he was a little bit unclear, but they gave a 10, but it was difficult for the horse to do Grand Prix. Later on it's difficult, yes. No chance. Yeah. So for me this is, maybe I can think about a 9, because he's not too much covering ground and quick enough. But I should say 8.5 for this moment. Yeah. Are there people who want to give less or more? You can, no? Yeah, 1. Fine. What do you? 9, okay, no discussion. Okay, good. Now we are looking for the 3-year-old. Tina, you can tell something about this one? It's only ridden a couple of times, not much at all, as we said in Swedish before. You didn't hear that? Yeah. So we just thought it was nice to have him in here also together with the other one, to have a little help. Yeah. So what I see with this one, the first thing, and all of you agree with me for sure, that he's really, it's a he or she? A he. He. Really big. Yeah. So what you know from this horse takes more time. Big horse, takes 1 year more, maybe 2 years more, maybe 3 years more. When you work too much with this young horse, with this big and this age, it's very important to feel how we want himself. Don't push too much these horses because it's really big. When I see the conformation,
The first thing, I see a nice frame, a nice neck, head is okay, long lined, I think it's okay. He's a little bit high in croup, my opinion. So the connection with the hind leg and the back is, my opinion, a little bit more difficult. I didn't see him without a saddle, but when I think now that the rider is not on the horse, then I think it's a little bit depth in the back and in the loins. So that's, for my feeling, he's a little bit hollow and a little bit high in croup. So very important for this horse, my opinion, but that's really in Sweden. You can see now, yeah, you give length in the horses. Huh? That's really important, that he can bring his nose a little bit forward and down, that he can stretch and use his back. It's important, Tina? Or? Yes. I agree. Okay, good. So the walk, I like the first one in walk more, but maybe somebody else is not agree with me. Yeah, for sure, it's when it's a big horse, takes more time, but he's less swinging through the body than the first one. So that's not really bad. He's clear too. The other one is also more experienced. He's nice, relaxed in the hind legs. He's bending enough in the hind legs. The foreleg is also okay, but using his body totally, I like the walk of the first one more. Yeah, more relaxed, but he's younger. Yeah, so he's doing his best. He's now nice, relaxed, but I think it has something to do with the conformation. Okay, is it possible to make a transition trot? Yeah, take your time. For me, this is really important. A transition, walk, trot. The way how a horse is going away. Is it in a good rhythm? Not one step bigger than the other step. He is not going very fast in walk before he is going in trot. How is the horse reacting? We look first to the brown one, and you can follow, yeah, and ride in the way you like to ride. So now we look to the brown one, and that's a really nice transition, I thought. Tina, but yeah, for me it's important when a horse is in a relaxed walk and the rider gives an aid that he is going immediately, that the horse is not waiting, and it's important for me that he is not making himself longer in the body before he is going. So we do it one time again. We see the trot, we are speaking over the trot later again, and then the transition back was, in my opinion, also relaxed. For me, could it have a little bit more impulsion during coming back? So when I give a mark to go away, yeah, you get an 8. For coming back, I saw that the horse was a little braking himself. For the rider's feel, you can, when it's easy to ride behind, you can do, it's to you. So during transitions, it's important the horse is carrying himself and quick enough. Now we do again the transition, walk, trot, the brown one. And you can do what you want, We speak later. Good, this is really good. This is, whew, yeah? That's quick. I like quick. Not hurrying. The horse is attent. You can, yeah, and you can take trot a little bit longer, give him a chance. Very good. And give him a chance to come in balance. Then we are speaking over the trot. Relaxed. Supple. Using body, nice long neck. Carrying himself in a good way. Good shoulder freedom. Supple. Hind legs. Good enough under the body. Also is important that the hind leg is coming with take off from the ground. Maybe a little bit rounder in the back, but that's for later, when I see now. But the basic trot is easy, it's supple, from behind. Good enough, yeah? Not really special, could be a little bit more under the body maybe, from the nature, but really good enough. Yeah, but when you say something I like more, then I should say that he can use the body a little bit more by nature.
Yeah, and a little bit more under the body with the hind legs, but with suppleness. So with this horse, it's my opinion, important that he get a chance. Maybe we can change rein one time. That he get a chance to work in this way, to follow the hand, nice forward and down, little bit round and following the hand, that he can stretch, and by that reason using the back. Kan byta varv, Karin. Byta varv. When you want to get this horse too quick uphill, because we like uphill, but not for this age, then I think he's breaking a little bit in the middle. Yeah, then the neck is, I think, not so difficult to get it more uphill, but then it's very important that he's still using his back. So we see on the right side a very supple trot, that's really positive, with a lot of shoulder freedom. We see a very attent horse, we told and spoke about on hand. It's supple through body, it's on own legs. Could be a little bit more carrying uphill from nature, but I think for this age, this is a good balance for trot. And I give an 8.5 for walk for this horse, and now I have to give a mark for trot. And then, okay, I have a mark in my mind. And what is your mark, Tine? It's more than for walk or less than for walk, in your opinion, or the same? I think as he shows himself right now, it's less than the walk right now, because it's not going actively enough. But I think the way that he's relaxed and showing rideability, I like. Thinking about education, I'm very, very fond of the way that he takes the work and takes the people, and I look actually more on that than the size of the trot right now, because I think that's much better for the future right now. Yeah. You can work enormously with the trot. Yeah, I think during the riding. So the relaxation and the way that he is rideable, I do like a lot. Yeah, that's true, and I agree also that it's a little bit less than walk, because the walk was really good, and trot we need a little bit more from behind. So I should give for this one 8, 7.5, 8 for the trot, but it's a workable trot. Rideable, yeah. Good in the mind, yeah. Good. Some people want to give another mark. I'm too low now. I'm too... Okay, good. The horse, and that's also very important, it's important to have a good mouth. Yeah, very soft mouth, good connection, hand, mouth, soft, bending easy. Okay, then the gray one. What I saw in walk a little bit, I see in trot again that the hips are a little bit high. Yeah, so the trot is supple. Yeah, hind leg is bending in the joints more than enough. That's okay. He's supple, also in the shoulder freedom. It's a willing horse to go. He's following hand. Really nice for a young horse. Really nice long in the neck without too short or too loose or pulling too much. For me, this horse is workable too, but I think it takes not only more time because he's that big, but I think it's a little bit more difficult to get the hips down for collection. It's when you have another opinion, you can tell. I want to learn also from a Grand Prix rider. Huh? I think it's interesting because I more think that he is young. Yeah. And he's so immature. Yeah. He's a little bit too big for himself right now. Yeah. But still, it's an interesting way for me to hear it, because I turn it the other way around when I think about it first. Yeah. What I see with this horse, and that's good for him, when he takes some canter without the rider is willing, for this big horse and this young age, he can carry it in a really easy rhythm. Yeah, that's special. You don't expect it with such a big horse. Yeah, and built in this way that he can keep his nice balance. Yeah, that's really good. Okay. What about the forelegs? Yeah, like the gray one now. It's good shoulder freedom. Personally, I like a little bit more knee. A little bit action from nature. Yeah, but now he's free. He's going forward and down. He's following hands. Really in the way you need to ride young horses, my opinion, on own legs. Yeah, and then a lot of covering ground.
Yeah, I like a little bit more knee from nature. By riding, you can learn by the second trot or by passage or something, you can develop it. Okay, maybe you can take canter. Prepare in the way. Good so. Very good transition, my opinion. Very quick. Yeah, for me it's not really important. He's really for 100% with the head on the plate. For me it's really important that the horse, when he feels the leg, he's going immediately. And yeah, I like the way how he's with his hind legs, fluent under the body, supple through the body. Yeah, supple over back. Now, and also a nice technique in the forelegs. It's very easy. Yeah, and what you can see that the hind legs are a little bit more expressive under the body than trot. Yeah? Yeah. You want to be the fastest. Yeah, but it's good to follow. Yeah, so it's nice to compare. So we see for the big one also a very good balance. And he did the flying, or you did it by trot? Okay, what I like with the brown one, the way how he's moving with the hind legs under the body, very supple. Yeah, every time, whoop, very easy. What we look at is also the way he collects himself, by Yeah, natural by himself. Yeah, he likes that's what to be I like. Yes. It's not necessary to work a lot on the hind legs to get it under the body, and that's for me the difference between trot and canter. So now with my mark as a judge, I myself, yeah, like the canter also a little bit more than the trot. Yes. Direction, walk, the same mark. Yeah, maybe 8.5. Yeah. So for me, this horse, walk really good, canter really good, trot good, willing to go good, using body very good character, because with all the audience and everything, poor, really relaxed, good in the tail, yeah, quite in the tail, carrying the tail, not between the hind legs, open, not moving, not slooping. So, okay, maybe that's enough for the right side, and then we can change hand, yeah, other direction. And then we look if the left canter is the same, because it's sometimes different. Yes. Okay. Maybe you can tell something about left canter, Tine, with the brown one? What you like, or what you say, okay, I'm looking by my eyes, by my way of looking to your young horse always. Yeah, for me the balance is so important, and also the feeling that he likes to collect himself without any pressure or power. He does it by himself naturally when he turns. Yeah. And that makes it so much easier later on in the education. Yeah. That he has it, and he's very, very soft and supple in his mouth. Also, when he even loses his balance, he still stays very soft. Yeah. Whoa. Yeah, we see the left canter now, and it's in the same way almost. Yeah, also a good technique through body. Yeah? I even like the canter more than the walk, I must say. I like the canter way on this horse. Okay, so you should give a 9 for the canter. I don't need to give the points, that's my good part, but I do like it. Okay. Yeah, but it's a good canter, eh? It's a good quality, and that's going. The discussion about an 8.5 and a 9, or 9.5 and a 9, or it's always 7.5 and 8 is more discussion always. Yeah, that sometimes an 8 is really good, my opinion. In Holland, an 8 is really good. Yes. Yeah, 9 is super. Yeah. Okay, now the gray one, the canter. I see suppleness. I see looseness. I see a very good character. I see the hips still a little bit high. Yeah, the hind legs are good under the body. The tail is relaxed, and now it's a big test for him. Yeah. Now, okay, try. Yeah, he's relaxed now. You can try to do canter alone. It's a good lesson for him, huh? Jag fattar galopp, ja. Yeah.
I think he gets tired now too. Yeah. Maybe the gray one can bend a little bit more in the joints from behind. When we see the difference between the first one and the other one, you can see a little difference between the technique of hind legs. The first one do it a little bit in another way, and the gray one is a little bit more straight in the hocks. You can see or not? Yeah, so it's important, don't look only to the picture of the horse, not only to the foreleg, not only to the back, look also to the hind legs. Okay, I think they did enough. Nice forward, really good, huh? So I agree for 9, yeah, for the canter, yeah? Okay. I go out and mount a horse and you... Okay, yes, good so. Now we see this walk again. After in Holland, we give the marks in the Pavo Cup. It's a competition, 3 horses in the arena at the same time, and we always give the marks at the end for the walk, not in the beginning. We saw the horses in the beginning were a little bit tensed, yeah, but then after work you can see when the horse is relaxed, yeah, how the walk is really. So when I see this walk, he can go a little bit more forward now. Yeah, he's tired, of course, he's really young. But when I have to place these horses, the brown one for me is on the first place, and the second one is the gray one. I'm speaking as a judge at this moment, what I see now. Yeah, and some people come, but at home he can do this and he can do that, and last competition he won or he lose or something like that. Yeah, I have to judge what I see now. Yeah, this is what I have to do now. And then it are both nice horses with good characters, with nice walk and conformation. The gray one, in my opinion, is a little bit high in croup. Are there questions about these horses? What is the question you have in your mind? Not only think, but ask, please, or tell, or don't. When you're not agree, you can speak. Okej, är det någon som har någon fråga till Frank? På det ni har sett så här långt. Vi ska byta hästar, vi ska fortsätta den här kliniken. Vi tackar de hästarna som har varit. Väldigt intressant tycker jag att se en 3-åring och en 4-åring så nära ihop och dessutom jämföra deras utbildningsgrad och gångarter. Hur man kan vara med och påverka det. Thank you Frank. Det var alltså den bruna hästen Falsterbo efter Fürstenball Royal Blend som reds utav Karin Persson. Det var Johan Becker som hjälpte till att visa vid hand. Och skimmen, den unga hästen, var alltså Jericho Hässlegårds Rubin d'Avignon som reds utav Linnea Dahlberg. Vi har fått in 2 nya ekipage. Den grå hästen, den rids utav Ilona Eisman Claesson. Han heter Finlay, född 2006 efter Florestan Donnerhall. Och sen har vi Tinny själv på Divertimento, född 2002 efter Diversace Ferragamo. Och Divertimento har ju Tinny haft med sig i USA och haft fina framgångar med honom nyligen. Varsågoda. Tack, jag tror att jag är på. Ja. Det här är ganska intressant. Han är nog den vuxna hästen i det här sällskapet. Och jag tänkte att det var ganska intressant att visa vad som händer när de ibland blir lite för heta av naturen. De hästarna har vi ju väldigt gärna också att rida på. Och kan ju vara både en nöt att knäcka och en fördel. Det är väldigt, väldigt roligt att jobba med. Tim här som han heter till vardags, han har väldigt mycket go. Och kanske inte är den allra modigaste kostymen för en häst. Men han har en arbetsvilja av guld och han gör allt för mig när han bara vågar. Så att jag har alltså inte ridit honom så mycket i helgen och inte ridit honom särskilt mycket nu heller. Men han är så här på ändå direkt. Jag behöver inte starta någon motor på honom. Vad jag ville visa här är lite hur vi jobbar våra hästar. Och bägge de här kan vara lite spända. Och att det är grundjobb och vanligt arbete som man får lägga för att de ska varva ner. Inte pjaffa kanske när man värmer upp egentligen, men så blir det ibland. Ilona här på Finley, han har haft ett långt tävlingsuppehåll och varit borta så att han är igång och jobbar. Och första gången han är ute bland lite med publik är väldigt intressant.
Och vad som är jätteviktigt då när de kommer in här tycker jag nu är att han arbetar i takt och accepterar miljön och kommer i balans i sitt jobb. Inte har allt för mycket power på utan lugnt och mjukt jobbar här inne och får en bra upplevelse av att vara här. Och Tim då, eftersom han är så på nu, han är lite uppvärmd, så börjar jag lite i galopp istället, det är lite lättare. Han får se sig omkring lite här. Och det som händer när de växer upp är ju att vi leker med samlingen, det är ju det som vi hela tiden vill jobba emot. I olika grader och olika spänningsnivåer beroende på hur avspända hästarna är. Jag ger honom ett varv här bara och galopperar lite först. Ilona, du kan väl kanske göra bara lite övergångar också mellan skritt och trav emellan det att du rider omkring. Och här får jag ju problem med kvaliteten i galoppen direkt för att han är spänd, han tittar. Och eftersom han nu är vuxen och utbildad så vänder jag på det, jag samlar lite istället. Hade jag varit en yngre häst hade jag absolut ridit framåt, men här har jag ju så mycket framåt som jag någonsin kan önska mig. Och så blandar jag. Jag rider framåt. Och så samlar jag igen. Så att han ska höra mig. Och försöka att han börjar bära sig här och inte galoppera fyrtakt som man gör när han blir lite spänd. Och jag gör om det igen. Istället för att vara kvar så gör jag det igen. Och lite bättre. Och fram igen. Precis som Ilona då gör lite skritt och travövergångar av samma anledning. Att Finley ska lyssna och slappna av och arbeta genom kroppen. När vi pratar galoppkvalitet så är det, kanske kan hoppa upp i galopp du också Ilona, så är det väldigt, väldigt viktigt tycker jag att man inte fastnar i samma tempo utan hela tiden varierar. Ska egentligen inte ens gå 1 meter utan att tempot lite grann förändras. Så att hästen hela tiden ligger lite framåt eller lite tillbaka. Då får jag den bästa galoppkvaliteten. På så sätt så kan jag utveckla och leka med samlingen och få hästen rundare och rundare i den samlade galoppen. Samma sak här, då släpper jag på lite framåt. Och så samlar jag lite. Och släpper på framåt. Får han inte byta nu, då han får vänta på mig här. Och så kanske jag väljer att göra en övergång till skritt istället för att han ska vänta. Och det säger ju sig självt att det inte är helt lätt att gå in på banan och tävla när de är så här på av sig själva. Ingen har sagt någonting än, jag har inte gjort någonting av dem än så länge. Så att det är mycket tålamod här. Och helst inte andas för mycket i mikrofonen, det är en bra grej att få fart av. Och jag fortsätter här och försöka leka med tempot. Öka och minska och få rundare och rundare galopp. Och samma sak för Ilona. Att han bär sig och galopperar fint. Det ser bra ut där Ilona, det är jättefin. Jättebra. Även fast jag låter i mikrofonen. Så jag kan böja ut den lite här, kände jag. Sådär. Men vad som man behöver jobba med då också, som Ilona behöver jobba med här i den här ökningen och minskningen, att han ska ta mer och mer vikt på bakbenen och inte komma i framvikt, även fast han också är lite på framåt. Så de här grundgrejerna nu, att öka och minska, det är precis vad vi får jobba med hela tiden med alla hästar. Det är en färskvara, det är ingenting som görs en gång och sen kan de det, utan det följer med hela tiden i utbildningsgången. Och desto mer samling man ber får man nya problem i eftergiften. Då måste man jobba med det igen på nästa nivå. Därför som jag växlar så mycket tempo här. Se om jag kan jobba lite
Jag går lite vidare så att vi kan prata om olika utbildningssaker. Jag har gjort en sluta åt var håll, jag gör en till medan jag bestämmer mig här. Leker lite med tempo, minska lite. Kan vi följa med kanske, Ilona? Ser ni snabbt att bytet är kanske det största problemet jag får när den är spänd, för då får jag inte så mycket tid i luften. Man har inte tid. Om jag då går över till att samla lite mer och jobba lite piruettjobb här i mitten, kan man göra det på massa olika sätt. Jag kan börja med att bara minska så här. Nu gäller det att jag kan driva här så att han bär sig ändå. Bra. Och så fram igen. Och leker med gasen och bromsen utan att tappa mjukheten och utan att tappa kvaliteten. Och det här börjar man med på den yngre hästen. Då kanske det går mellan galopp och arbetsgalopp. Och på den äldre hästen går det mellan samlad galopp och piruettgalopp. Att det förflyttar sig bara spektrumet av samlingen. Så det är samma teori hela vägen igenom. Och den sista samlingen, det blir ju piruett utav. Kan man göra en kvartsvarv och gå ut i öppna. Och ett kvartsvarv till. Och här har jag nu glädje av hans energi och hans vilja att jobba. För det här gör han ju jättelätt. Tar jag ett halvt varv och byter varv. Han är jättefin där, Ilona, och det är bra. Och Ilona i sin tur, hon jobbar ju då. Jag kan skitta lite. Så jag klarar att skitta medan jag pratar. Hela tiden med Finlis balans, att han bär sig, att han kommer tillbaka. Att han bär sig och kommer tillbaka. Utan att han blir spänd och tappar galoppkvalitet. Ja, bra. Fin. Och fram igen mjukt. Det är för viktigt för dig, Ilona, att du inte går för mycket fram. För då tappar du. Ja, jättefint. Att du leker mellan temporna men inte så mycket så att han fladdrar iväg och tappar sin balans. Ja, jättebra. Om jag då tänker piruett igen, nu gjorde jag min lilla fyrkantiga volt och det gör jag därför att jag vill göra en kvarts piruett. Och jag vill gå ut för innerskänken, att han alltid bjuder framåt i öppna. Nu vill han någon annanstans. Kvarts piruett och ut i öppna. Så att inte han tappar bort uppmärksamheten på mig. Framförallt en dag som idag när han faktiskt har mycket mer uppmärksamhet på er än vad han har på mig. Så är den här övningen jätteviktig. Att han inte får välja själv. Nu kan jag välja för att få honom att sätta sig lite mer, så kan jag vända på övningen att jag går in med tagen bakdel och så leker jag med tempot istället. Så sitter jag på en liten volt, har rätt mycket samling, tar jag lite mer samling, men jag gör inte volten mindre. Fortfarande en stor arbetsberätt. Och så går jag fram. Så att jag hela tiden kan leka med det här registret och ha kontroll. Och så samlar jag med. Och så går jag ur. Och så här länge kan jag inte vara i en piruett om inte hästen redan är stark och kan det här som han är. Då skulle den ju få mjölksyra och inte klara det. Så om jag kan göra lite åt andra hållet och göra den lite mindre istället. Bara leka lite med reglaget själv här. Kan jag försöka minska ur öppna. Ska se om jag kan göra en riktigt liten piruett direkt där. Så nära er. Jag har kontroll på det inre bakbenet och vänder runt det. Inte för fort, men där gick det för fort. För där kom jag runt er, eller hur? Då fick jag lite bråttom. Så jag kan lägga den här istället. Demonstrera. Då måste jag nu själv tänka samma lilla början. Så väljer jag att göra större nu här, där det hände. Ser ni? Och så gör jag mindre igen. Och så gör jag större igen. Så att jag hela tiden får honom och går ut och öppna. Hela tiden att han reagerar på mina små hjälper. Även fast han är ofokuserad och lite hör er. Så att jag kan bolla mellan gasen och bromsen. Och få honom att höra på mig. Annat ställe där den här heta egenskapen är tacksam är också i saxen i sluten i galopp. När man byter håll. Då måste jag ju rida sluta. Då ska han lyssna på mig. Rätta upp sig. Vara helt parallell. Byta. Och gå sluta åt andra hållet.
rätta upp sig. Jag fångar ytterbogen, byter och över åt det hållet. Och en gång till. Oj, fick ett sämre byte för jag hade på tungan att säga att det här är bra för hans byten, för då blir de oftast lite bättre av att han får jobba lite här i saxen. Det var det jag ville visa, men det gick inte riktigt. Nu fick jag lite bättre byte, hoppas jag. Han slappnar av mera och tar ett lite större språng i bytet istället. Vad som är naturligtvis är viktigt, även om man är lite spänd, är att jag ska kunna komma framåt ordentligt när jag vill. Men det kan jag på honom rätt enkelt, att han verkligen går. Det är inte alls säkert att en häst som är het automatiskt är framför skänken. Tvärtom snarare, den är het och springer, men när jag väl vill ha den framför mig så kan det vara svårt. Så då måste jag också leka med det registret, att kunna komma från full gas till samling. Ska vi ta lite trav, Ilona? Det var redan ett trav från början, men jag tänkte... Och då har jag plötsligt här en häst som är svårare, det här vi pratar om med unghästen, som de klarar av galant, att gå avspänd i skritt. Det har ju han jättesvårt för. Men han kan fortfarande ha enorma talanger och arbeta med ända upp i Grand Prix. Och det tycker jag är så spännande med hästar. Det är så fantastiskt att de kan ha olika förtjänster. Och man får jobba med olika saker på olika hästar hela tiden. Det är det som gör att det är så himla kul det här. Och som gör att vi håller på. Den helt perfekta individen har vi kanske inte så himla många av, det vet vi allihopa. Utan vi jobbar ju hela tiden med de förutsättningarna vi har. Hela tiden leker med dem. Och jag tror det är det som är drivkraften, i alla fall för mig, att hålla på med det här. Det är att hitta den individuella tonen för varje häst. Hur den ska jobba för att den ska komma till sin rätt så bra som det går. Och om Ilona då har i början gjort mycket skritt-trav, så kanske jag gör trav halvhalt och fram. Jag behöver kanske inte gå ner till skritt, jag kanske letar lite samling istället och lite kadens här istället i mina leker med registret. Som är upp till passage och till piaff istället i mina halvhalter. Men fortfarande är det samma grundtanke, leken med gasen och bromsen. Och att inte ni får vara intressantare än vad jag är. Och att han ska bjuda för min skänkel även fast han är het. Då är det egentligen lättare för mig att gå in i en sluta, få en massa tryck och trav. För här kan jag gasa mot slutan. Än vad det är att rida framåt alla gånger rakt fram. För då kanske han glömmer bort mig. Leker med gasen och bromsen igen. Nästa diagonal i Ilona kan du rida lite sluta, öppna. Det är samma sak som att man blandar med samlingen och gasen och bromsen. Så kan du också blanda öppna och sluta för att få hästen att bjuda framför. Då har jag böjningen och går sluta åt sidan. Går ur i öppna så att den går framför innerskänken. Går in i sluta. Kan ni känna igen den övningen som jag gjorde i galopp på honom inför piruetten? Det här gör hästen väldigt lydig och det gör att den hör bägge skänklarna utan att jag börjar bygga på fler signaler och göra starkare om den inte lyssnar. Utan jag klargör dem tydligt och plockar lite isär hjälpen istället. Och på så sätt får jag den att höra allt. Den går att öppna. Den hittar takten här. Blir jag lite ivrig, tappade lite takt, då går den ut i öppna och går i sluta igen. För att hitta de takten i öppnan igen och gick tillbaka till slutan. På det här sättet sitter du och jobbar och pysslar till hästen spänner av och kommer i balans och bärighet. Det är bra Ilona. Det kanske räcker så för honom. Bara ta en liten, se om han är som är på noten här. Ta oss lite upp i samling också här även i travjobbet. Och då är det då leka med gasen och bromsen som gäller igen här. Jag travar och sen så hittar jag lite passage och så travar jag fram igen. För han var ju inte så där jätteuppmärksam och så gör jag igen. Istället för att gå på honom där så
Gör jag det igen. Och igen. Trava ur. Och passage. Och trava ur. Nu ser han att det försvinner någon där. Och passage. Så ser ni att även fast han kanske var mindre koncentrerad nu för att Finley gick ut, så var det ändå lättare för mig bara av att jag gjort det ett par gånger. Istället för att jag hade första gången där förstärkt hjälpen och korrigerat honom, för då hade han ju blivit spändare, eller hur? Det hade blivit ännu svårare för mig att få vara med och rida. Så får jag vänta så här tills han faktiskt har tid att höra på mig. Det kan ju ta tid ibland. Och så travar jag framåt igen. Kan jag trava lite mer framåt? För att komma tillbaka. Passage, så travar jag ur igen. Det är på ett sätt kanske, när man förklarar, nästan lite tråkigt, för det här är liksom inget trolleri. Det här är bara det här. Leka med gasen och bromsen, leka med balansen. Leka med bjudningen och förhållningen. Det kommer tillbaka till det på alla nivåer. Och ska jag då samla lite till, så blir ju det istället piaff utav det. Och då vill jag att han ska lyssna på mig, så då vänder jag lite här. Snurrar jag lite på han. Och då tittar han ju lite på er. Och så går jag ut igen. Och då ser ni att det var ju det lättaste han har, att få vara så där aktiv, det gillar han ju. Då är han hemma. Mycket, mycket, mycket svårare att skritta lugnt och prata med er för honom. Det var en liten komprimerad, ett komprimerat exempel på hur vi jobbar med hästarna, som kanske inte alltid följer alla regler som man tror att alla hästar ska göra rakt av. För det är faktiskt inga hästar som gör det. Det fungerar ju så här hela tiden, vad vi än håller på med. Att det gäller att hitta bra vägar, det gäller att hitta... Du ska inte gå hem. Hitta uppmärksamheten för ryttaren utan att tappa bort hästens gåglädje. Jag travar lite framåt, så ska jag avsluta här, tror jag. Se om vi kan göra en liten avslutande medellinje, göra någonting lite mer ordentligt här. Det är faktiskt nästan lättare att gå in på honom och rida ett program än vad det är att gå in så här och prata och göra och vara lite halvfokuserad och prata med er och inte rida på. Han kan sitt program och känner igen sin rutin, det gör han jättelätt. Så får han pjaffa lite. Det glömde han bort. Svårt att smacka med högtalare. Jag kan inte fusksmacka. Se vad jag kan göra halt också. Det är nästan svårast. Ja, en liten stund. Oj. Tack snälla Tinne. Vilken tur att du gjorde någonting ordentligt mot slutet. För det andra var ju så tråkigt att se på. Fantastiskt. Tack snälla för den här minikliniken. Nu har vi verkligen fått se och kunna drömma från den grönaste 3-åring till den färdiga Grand Prix-hästen. Stort tack!